Mamabit. Ang tamang sagot ay letter. Wala akong pinindot. Pwede eh. Letter. Yan. Letter. Mamabit. Letter A. Letter A. 1991. Okay, congratulations. Okay po, next po. Next question. Yan. Ang gagaling. In what country did OISCA CFP started? Ulitin ko po, in what country did OISCA CFP started? In Japan, D, Philippines, C, Papua New Guinea, D, Bangladesh. So, paunahan po tayo dyan. May mga nakita na akong tamang sagot. And the correct answer is letter. Mamabe. Letter. Letter. D. Yan, letter. D. E. Yan. Next question. Yan. What does the Japanese word Furusato mean? So nakikita po natin yan sa ating mga poster, sa ating mga t-shirt. So what does it mean? A, forest, B, home, C, volunteerism, letter D, international. Yan. Marami ang makikita iba-ibang sagot. May nagsasagot ng letter A, ng letter B, ng letter C, ng letter D. And the correct answer is letter Namabet. Letter D. D. Home. Yes, correct. The answer is letter B, home. So pag sinabi po natin puro sato, ibig sabihin po nun ay home. So thank you po, OISCA Manila, sa ating tatlong questions at meron tayong mga papremyo sa ating mga dear participants. Okay po? So once again, welcome to our first ever 2020 OISCA Children's Forest Program COVID-19 National Webinar Series with the theme Unstressing Communities Amidst Pandemics, Options for Health and Environment. And to formally start our program, once again, may I request everyone to please rise for the opening prayer to be led by our OISCA Manila office and followed by the singing of the Philippine National Anthem.
Tayo po ay magsitayo, ilagay ang kanang kamay sa dibdib, at awitin nating sabay-sabay ang pambantang awit. Wala pang. Yan, thank you po sa Kuya JM. And now, for some reminders po sa ating DepEd this afternoon for our webinar. Ipa-plus lang po sa bit ni Kuya JM. So request lang po namin mga ma'am, mga sir, na paki-mute po natin ang ating mga microphone. Lalong-lalo na po kapag nagtotalk na po ang ating speaker.
So ito po yung ilang pong webinar netiquette po muli natin. Use your real name during this webinar series. So, yun po, niremind namin from day 1 to day 3 na gamit po tayo ng real name po natin sa ating webinar. Para pag minention po namin yung mga name ninyo, kapag meron po kayong questions, matatawag po namin yung inyong pangalan. Yan po. Next po. Keep your comments helpful and considerate to the speaker, moderators, and to fellow participants. So katulad po ng aming minention po sa day 1 and day 2, kung meron po tayong katanungan sa ating speaker, pwede po natin gamitin ang ating chat box. Okay po. Turn off your microphones when our resource person is speaking. So paki-check po natin kung naka-on po yung ating microphone. Later po, kung meron po tayong sa open forum, allow po kayo na mag-unmute para po magtanong sa ating speaker. Kung nahiya naman po kayo, pwede naman pong i-chat na lang po natin sa ating chat box. Yan po. Next slide po. The speaker shall entertain your questions after the discussion. If you want to ask a question, write first your name, pangalan po muna, pangalan ng school, and your affiliation, then your question in the chat box. So katulad po ng ginawa natin from day 1 to day 2. Yan. Next po. Please do not forget to answer the evaluation form after the webinar. So after po ng ating webinar, nagpapasagot po tayo ng evaluation form para po matanggap po natin ang ating mga digital certificate. Okay? So thank you, Kuya JM. And to introduce our speaker this afternoon, may I call on our OISCA Director, Ma'am Maribeth and Reboton. Let's give her a big round of applause. Sir Mark, maraming salamat po. Magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon, everyone. Thank you for being here this afternoon. I-acknowledge ko po, dumating na po si Nong Mario. Hello, Nong Mario. So we are now on the 3rd episode of our OISCA Children's Forest Program National Webinar Series. Today, we are pleased to welcome Dr. Roger Sarsuelo Rochar, our speaker from Negros Occidental, who always makes himself available for OISCA. Dr. Rochar, or Kuya Roger, is an education program supervisor at DepEd Sagay City. DepEd writer for senior high school primal supplementary learning materials and a focal person of the DepEd Sagay City television-based instruction. He is also the co-founder of the Amazing Girls of the World, a non-profit organization promoting the welfare and support for young women and girls around the world. And when it comes to OISCA family, he was the 2014 OISCA Children's Forest Program Goodwill Ambassador of the Philippines to Japan. And today, he will be sharing with us his expert's opinion on the learning modalities in the new normal, an extra challenge for educators. With that, I request for your full attention to Dr. Rochar, or Kuya Roger, and help me in welcoming him to the screen. Kuya Roger, so palakpakan po natin. Okay, good afternoon po. Good afternoon po. Good afternoon. Yes, good afternoon po sa lahat. I hope nakikita niyo ako. Okay, I have not worn my eyeglasses because I'm using ring light and there might be circles on the eyeglasses. Okay, thank you very much, Ate Mabet, for this opportunity to be able to speak virtually for the 2020 National Workshop of Children's Forest Program of the OISCA. Diba? If you remember, we do this physically. We are physically present in Vizcaya. We always look forward to that event. Nandun tayo. It's a fun, it's always a fun field activity, usually that would last for 3 days.
I'm sure that all of you missed that. But again, I'm very happy. We're all very happy that we are here. Nagkikita-kita tayo virtually, you know? So I've never thought that an environmental activity like the one being promoted by OISCA would be brought online, would be brought virtually. Kasi I've been thinking na paano kaya gagawin yun? Yung mga environmental advocacies na hindi mo nakikita yung forest, hindi mo nakikita yung mga sapa, hindi ka nakakatulog dun sa kubo and everything, hindi ka nakakaligo dun sa magandang swimming pool ni Doc Mario. So, but then we are still, kaya nga sinasabi na, pag gusto, maraming pagparaan. Pag ayaw, maraming dahilan. So, alam mo naman si Ate Mabet ay talagang hindi matatawaran. Hinahanapan talaga ng paraan. So if there is one person that we have to thank for bringing us bringing all of us here, it would be our OISCA director for Manila, Miss Maribeth Ributo. Very understanding siya. Actually, I have not been feeling well since the last few days. In fact, almost a few days na. Probably because I had anxiety when it comes to the opening of class. Marami talaga kaming problema when it comes to the opening of classes. In fact, kami yung masyadong malaking mabigat yung responsibility kasi kami nga yung talagang tumutulong in the preparation for the opening of the school year. So when Ate Mabet asked me if I can speak for the OISCA Children's Forest Program National Workshop for this year, the webinar, sabi ko, hindi muna ako nag-say yes kaagad. So I had to think about it and then eventually I gave in. Hindi ako makakatanggi kay Ate Mabet. Kaya I've been thinking, ano kaya magandang topic? So pumili talaga ako ng topic na parang napapanahon siya. It's new, it's relevant, and it is something that can also enlighten us, especially now that there's a lot of confusion going on with regards to this new normal modalities. Because we're very used to children going to the classroom, attending their classes, facing their teacher, the teacher and the children interacting constantly. But now, that has changed. Iba yung gagawin natin for school year 2020. Hopefully, mangyayari lamang siya for school year 2020, 2021 at hindi na magpo-forward until 2021, 2022 because I'm sure maraming parents ang magre-react, maraming parents ang mahihirapan talaga. But then, sabi nga namin, if we won't try it, then how do we know that it's going to work? But we strongly believe that it's going to work through the cooperation of everyone, through the cooperation of OISCA. I know that OISCA has been very supportive with a lot of programs of the Department of Education. So I'm sure that these new learning modalities will have a huge success. So anyway, Ate Mabet, that's enough for my introduction. So can I now proceed? Ate Mabet? Yes, please. Yes, please. I hope that my voice is clear to everyone. My word clear. Can I see thumbs up sign if you can hear me right? Kung okay lang yung audio. Can I see thumbs up sign? Yes, thank you very much. Okay, thank you very much. I wish to see you physically in the future, maybe next year. I just hope so. Okay. Wait of your entire screen a window. I cannot really see it. I did not wear my glasses. Okay, anyway, here it is. Again, good afternoon, everyone. So we are, our general topic for the 4-day webinar series for OISCA Children's Forest Program would be unstressing communities amidst the pandemic. So we would like to take the stress away from certain communities, especially those who had to stay at home because of this pandemic.
I know that a lot of you, especially for areas who are under GCQ or under ECQ, or in ECQ, we've heard a lot of terms of late. So as much as possible, we want people to feel that um, we can still exist even if we have this pandemic. So that's why this title, I think this is also the theme for this year's OISCA National Webinar Series, the Unstressing Communities Amidst Pandemic. I hope that after this talk, I would be able to unstress you of your concerns, particularly with regard to how education would be implemented in the new normal. So let me continue. So these have been given, these guidelines have been given earlier, but I want to include it to remind everyone because this would not be the first time that this would not be the first time that we would be doing online conferences and webinars. There would be plenty. So looking at these guidelines and understanding these guidelines would help you have a fruitful and meaningful participation in the future for future webinars. Okay. Number one, you have to join early. If the webinar is scheduled at let's say 2 o'clock in the afternoon, then kung pwede, makakarating mga 5 minutes before the start of the meeting. Okay, so if you haven't used online platforms before, like Zoom, Google Meet, or whatever online platform for teleconferences, then you have to download these applications either on your phone or on your laptop prior to the day of the meeting, and familiarize yourself with any features you may need to use on the day, like how do you mute or unmute your microphone? How do you stop or start your video? So this is very important that you are familiar with this the day before the training or the webinar. And then screen share, how do you screen share, etc. Okay? Have your video on. This is very important. Have your video on unless you are experiencing connection issues. Okay? And then always find a quiet space without interruptions or background noise. But sometimes it's very disturbing. It's not necessarily annoying, but it would distract the speaker if he or she could hear sound interruptions, like may mga asong tumatahol o may mga pusa o may mga sumisigaw na bata on the background. So it's very distracting to the speaker, no? Okay, and then maybe to the other participants as well. Then in as much as possible, have a plain background, avoid backlight from bright windows. Sometimes, hindi natin alam ito, but then nakatalikod tayo, nasa likod natin yung bintana. So ang nangyayari is, mapasok yung ilaw ng bintana, tapos ang lumalabas sa screen, itim tayo, so para tayong nasa soko, no? Yung mga witnesses na parang ginadarken para ma-hide yung kanilang identity. So, pag meron kayong bintana, in as much as possible, you face the window and then you put your gadget in front of you. So at least the light of the window can provide light on your face. So at least nakikita ka. But if you have ring light or meron kang mga artificial light na pwede mo magamit, you can also use that. Like what I'm doing right now, I have ring light para medyo mag-brighten yung mukha ko a little bit. Okay? So, yun ang sinasabi na have good lighting on your face so you can be seen clearly. And then adjust your camera to be at around eye level. Huwag ilagay sa ilalim yung cellphone. If you have a cellphone, do not put it below you. Okay? Kasi ang nangyayari dyan, nakikita yung chan mo. Tapos napakaliit na makikita ng mukha mo. So, it should be within the eye level, no? Hindi naman na puro na lang scaling yung nakikita. Okay? Especially take note of the angle of your laptop if you're using laptop screen, if using the built-in camera.
And then, ito, kanina sinabi ito, mute your microphone when not talking. Pag hindi po nagsasalita, ilagay na lang po yung microphone on mute, please. Okay? And then try to avoid talking over at the same time as other participants. And then be aware you are on camera and try to avoid doing other tasks like checking emails, looking at your phone, etc. Kung minsan, I had an experience kasi this is not the first time that I have participated in a webinar and a teleconference. Marami na kami nakikitang mga incidences sa teleconferences kung saan, like for example, doon pala siya sa loob ng kanyang kwarto, nag-participate. So naka-on yung camera niya, tapos dumaan yung husband niya na naka-underwear lang. So sometimes it's not it's not very nice to look at. So and as much as possible, titingnan mo talaga kung naka-on ba yung camera mo. Hindi ko nababanggitin yung naging latest na sensation dun sa online, kung ano yung nangyari doon. Sa inyo na lang yun. Okay? So, yun. So, yun yung mga guidelines na dapat nating tandaan in participating in online conferences. If we can remember all of these guidelines, then next time we participate in online conferences, mas madali na para sa atin. Okay. So, to moving forward, I would like to share, I know that alam nyo ito, you're very familiar with this, narinig nyo na ito many times over. Gusto ko siyang basahin ulit sa inyo. Kasi, nung binasa ko ito, nung pinabasa ito sa akin, tapos pinamemorize, when I was in elementary, I was deeply touched by this poem. Nasabi ko, if all the children in OISCA, the Children's Forest Program, would be able to understand, would be able to embrace the lines of this poem, and would be able to imbibe it, we would have kids growing up to be loving the environment, to be loving nature, to be loving trees particularly. So, wait a minute, I'll just have to, hindi ko kayo makikita, nakakainis. I just have to escape a little while and then probably change my setting. Kasi parang hindi ko kayo nakikita talaga. Ayan. Okay. So, wait, I'll just have to stop presenting and then present again. Okay, so that's the first part. The first part pa lang po yun ng aking okay, so those are the reminders about participating in online conferences. Parang napigilan si Ate Mabet. Ate Mabet, are you still there? Parang naka-steady lang siya, parang frozen, naka-freeze si Ate Mabet. Ate, anong nangyari? Bakit parang naka-freeze ka? Mahina ba yung iyong ano? Mahina ang internet. Ay, kaya pala. I hope na hindi mahina yung internet ko. Ayan. Oh, buhay na si Ate Mabet. Kanina parang naka-Elsa lang siya. Parang ganyan. Let it go. Let it go. Parang ganun lang siya. Let it go. Yeah. Parang naka-ano talaga siya, naka-frozen. So, I will now continue my presentation. Like what I've said, when I was in elementary, this poem was required by our teacher for us to read and to memorize. Hanggang sa dumating na lang ako ng high school, hanggang sa nagtuturo ako, pinamemorize ko pa rin. Pinabasa, pinamemorize sa mga estudyante, pinagawa ng interpretations and everything, pinagawa ng kung ano-ano, no? Hanggang pinagawan ko pa ng kanta, pinalagyan ko pa siya ng lyrics, ng tune, just for children to be able to memorize. Kasi ang ganda talaga ng kanyang message. So, I will present it now again. I hope na nakikita nyo. I hope that you can see my presentation. Kasi hindi ko talaga kayo nakikita, promise. Okay?
So ayan. Here is the poem by Joyce Kilmer. I know na familiar ito sa inyo. Narinig niyo na ito many, many times. It has been, in fact, siguro marami sa inyo ang memorized din ito. But I just want to read it to you again. And then imagine yourself in your classroom nung bata pa kayo, nasa klase kayo, tapos binabasa ito ng teacher. Okay? Ito siya. Parang may naka-on na mic. Sino yung on na mic? Naririnig ko. Paki-mute po. So here, Trees by Joyce Kilmer. I think that I shall never see a poem as lovely as a tree whose hungry mouth is pressed against the earth, sweet flowing breast. A tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray. A tree that may in summer wear a nest of robins in her hair, upon whose bosom snow has lain, who intimately lives with rain. Poems are made by fools like me, but only God can make a tree. So yun po yung napakagandang poem ni Joyce Kilmer na hanggang ngayon, every time na binabasa ko siya, talagang na-apektuhan pa rin. Kasi napakaganda na pagka-describe ni Joyce Kilmer tungkol sa mga puno. Kung titingnan mo, ganyan talaga. No? Yung characteristics ng isang tree. No? Yung mouth niya nakapress lang sa lupa, sa earth. Na parang nagiging dibdib niya yung lupa. Tapos doon siya kumukuha ng bumubuhay sa kanya. So imagine how important the earth is to the tree. Tapos, tumitingin din siya. Parang tumitingin siya sa Diyos. No? Inataas niya yung kanyang mga dahon. Parang mga kamay niya. Parang nagdadasal sa Diyos. Nasa summer daw, nandun lahat ng ibon, nakatira sa kanya. Sa kanyang bosom, doon din yung snow. Kasi sa atin, wala namang snow. Baka sa Benguet, doon sa Sagada may snow. Okay? Who intimately lives with rain. So napakahalaga ng ulan para sa isang. And then it ends by saying, poems are made by fools like me, but only God can make a tree. Now, why am I sharing this poem to you? Because traditionally, in the old normal, madali lang itong i-discuss sa mga estudyante. Madali lang itong i-explain ng estudyante, ng teacher, especially sa face-to-face, yung kaharap talaga ng teacher, yung estudyante. Now, the question is, would it have the same effect kung ituturo siya ng teacher gamit ang online platform, tapos mahina yung signal ng estudyante? Maiintindihan kaya ng estudyante ang poem na ito pag yung nanay niya lang ang nagtuturo sa kanya? Dahil nakasulat ang poem na ito sa isang module, mas maiintindihan kaya ito ng estudyante kung ito ay naririnig niya lamang sa radyo na binabasa. O di kaya itinuturo ng isang broadcaster sa TV. So these are some of the questions that bother us as of today.
Ano kayang magiging estado ng ating edukasyon sa bagong normal? What would be the state of Philippine education or even world education in the new normal? Kung saan wala nang face-to-face, na physical face-to-face. So ito, yung magiging parang center ng ating topic for this afternoon. That's why sinabi ko dun sa title na, by the way, sinabi ko dun sa title na new learning modalities in the new normal, an extra challenge for teachers. Why am I saying teachers? Kasi nga, lahat naman tayo nagtuturo. Hindi lang naman yung teacher yung nagtuturo. Yung parent, nagiging teacher. Kayong mga OISCA coordinator, pwede din kayong maging teacher. So everyone has a stake in education. We will all become teachers in the new normal. The question is, handa na ba tayong maging guro? Sana nga. Sana all handa na. Okay? So before giving you the main content of what I will be talking to you now, gusto ko ipakita sa inyo kung ano na yung kumusta na yung OISCA project. Kumusta na yung OISCA project sa Mulukabok. Kasi nga doon ako sa Mulukabok, di ba? So I get to go home to Mulukabok during the weekends kasi dito ako sa mainland nagtatrabaho, so I only get to go home during Saturdays, or if I'm lucky, I can go home on Friday afternoon. Usually it's just Saturday tapos umuwi ako ng Sunday or Monday morning. So every time na umuwi ako sa Mulukabok, parang I've always felt like I belong to nature. I can always connect myself to nature. Tinitingnan ko lang yung mga mangrove reforestation project ni OISCA doon. Parang I feel so attached. I feel so connected with nature. So gusto ko na makita niyo rin so that you would be able to understand kung ano yung ibig kong sabihin. Ano yung sinasabi kong connection. So ito siya. Yan. Diba napakaganda niya? Those two pictures on top, yun yung OISCA Reforestation Project. Project ng OISCA at ng Sagay, the city government of Sagay. Napakaganda ng tingnan, pag nakasakay ka dyan ng bangka, tapos dumadaan ka sa gate, ayaw ka din pumunta muna ng mainland, gusto ko dito lang ako, parang gusto ko magtayo ng maglagay ng parang raft. Tapos nakalay down lang ako doon, nagbabasa ng aklat, something. Napakaganda niya. So ito naman mga pictures sa ilalim, ito yung mga, of course, these are infrastructures na nilagay nila sa Mulukabok para mas magiging madali yung aming pag-commute. Kasi nga before, wala kaming footbridge. This is a 1.7 kilometer footbridge. Kung sabing ng iba, ang tawag nila is coast walk. Yun namang iba sinasabi nila, foot walk. Pero coast walk talaga siya kasi naka-elevate naman siya. Hindi naman siya bridge. It's not even bridge. It's just a coast walk. So from the main shore going to dun sa malalim na part. So yeah. Ito makikita niyo parang dark sa ilalim niya. Ito mga dark ito. The purpose why we're also putting the coast walk here, city government, this is actually a project of Congressman Leo Rafael Cueva. Okay, so before, matagal na ito eh. So ito siya yung tong dark. This is the seagrass, no? So napakamahalaga.
The seagrass bed is very important to the people of Malacabang kasi doon nila kinukuha yung pagkain nila. Nagukuha yung mga iba't ibang mga ano, mga fishes, no? Mga sea creatures, like mga crabs, mga ano pa, mga mga shells, no? Shell food. So yan. So, dito sa seagrass, so kaya marami kaming danggit sa Molocabok because of we have one of the widest seagrass beds all over Negros. We're very proud of. Ito yung mga bagong fixture. Ito yung mga bagong infrastructure na nilalagay. Hindi pa ito nagagamit, but this is for tourists. Hopefully, kung magtapos na yung COVID, no? So pwede nang magamit ito yung mga cottages. But this is only for day tour. Hindi pwede mag-overnight dito. It's only for day tour. Parang while naliligo ka, nag-i-enjoy ka sa nature, pwede kang mag-rest dyan sa loob. Hindi pa siya ginagamit. So iyan yung lugar na pinanggalingan ko, Molocabok Island, Sagay City, Negros Occidental. Nakapunta na dito si Ate Mabet ilang beses na kasama niya si Ate Maymay. Nakapunta na rin dito si Sir Kenneth Villegas para parang mag-benchmark yata sila dito. Kasi if you can remember right, itong aming reforestation project ng OISCA dito sa Molocabok, talagang napakalaki ng tulong niya during sa Yolanda. Kaya nga, nung nagkaroon ng ambassador of Goodwill Program during that year, kami yung napili na ipadala kasi nga parang present namin kung ano yung nagiging impact sa community ng reforestation project. So, malaking utang namin sa OISCA, no? Particularly on the Children's Forest Program. Hindi ko kasi nakunan ng picture yung yung Children's Forest Program doon mismo sa school. Kasi hindi na ako doon yung principal. Ako yung principal dati. Okay? So yan. Mayroon ako ipapakita lang ng video. Parang how does it feel to be there? Sana may sound siya. No? Kasi try yung sound ng computer. Ano siya? Nakikita niyo yung video. Napakaganda niya. Ang ganda-ganda. So anyway, so yun yung yung lugar namin sa Molocabok. Sagay City. So hopefully, one of these days, pag natapos itong COVID, ay yung mamasyal, sama kayo kay Ate Mabel. Let us continue. So look at the two pictures. I have two pictures. Sa normal, ganito daw yung klase. Nakikita natin yung teacher. Tapos andun yung mga bata. Napaka-active ng kanilang participation. But look at the new normal. Saan na yung teacher? Nakikita na lang yung teacher sa TV screen. Diyan na siya sa monitor. Samantalang ang kanyang estudyante nasa bahay. So that is the difference. Normal, new normal. So, if you can understand, kung naiintindihan ninyo, excuse me, yung wisdom ng dalawang pictures, maiintindihan ninyo kung bakit kailangan ko na i-share sa inyo kung ano yung mga learning modalities in the new normal, which is an extra challenge
to us. Dahil tayo yung magiging guro this time. Extra challenge to teachers. Okay? So, ano ba yung mga learning modalities in the new normal? At bakit nagkaroon ng mga learning modalities in the new normal? If you can remember, according to the law, ang ating schools in the Philippines are supposed to open not earlier than the first Monday of June. Okay? But not later than the last week of August. So, yun lang. So, pwede siyang mag-open ng June 4, June 5, June 6, hanggang August 24. Or the last Monday of August. But earlier than that, or over than that, hindi pwede. Tapos pumasok yung COVID noong February. Nagkaroon ng maraming cases, nagkaroon ng mga local transmissions hanggang sa dumating yung point na parang nagiging uncontrollable na siya, talagang nag-spread na siya. In fact, dito sa amin, sa Western, sa Negros Occidental, ang Sagay, yung second. So napakadaming cases ng COVID-19. After sa Bacolod City. So, talagang talagang we're so worried. Pero pag titingnan mo yung aming mga COVID cases, ito yung mga local transmissions. O, ibig sabihin ng local transmission, ito yung nakapunta ng Bacolod, yung nakakuha ng COVID, tapos pag uwi dito, ayun. No? Or, meron din kami maraming COVID cases na mga LSI or locally stranded individuals. Ito yung mga galing ng Cebu City, nagtatrabaho doon sa Cebu, or galing ng Maynila, nagtatrabaho sa Maynila. Tapos pagbalik dito sa probinsya, sa Negros, sa Sagay particularly, nagkakaroon na ng COVID. So, those are the very reasons why we have to introduce and we have to be familiar with the new learning modalities. Kasi, ito na po yung reality natin ngayon. Huwag na po tayong magtanong, bakit hindi ba pwede yung face-to-face? Ang sabi po ng Presidente, walang physical face-to-face kung walang vaccine. Sinabi, paano yung mga areas na nasa hinterland, na wala namang mga cases doon? Hindi ba sila pwedeng mag-face-to-face? Hindi. Kasi napaka-unpredictable. In fact, meron kami ditong lugar na hinterland siya. Nasa bukid na siya ng Sagay. Who would have expected na yung COVID makakarating pa doon? Nasa bukid na siya. Kasi nga ang nangyari, may mga house helpers, yung mga maid na nagtrabaho sa Bacolod, tapos umuwi sa kanila, doon sa bukid, doon sa hinterland, pagdating nila doon, mga COVID positive sila. So sila yung binabantayan kasi sila ang magiging reason kung bakit yung peaceful, yung malayo na lugar na iyon ay magkakaroon ng COVID cases. So, tama yung sinabi ni President na walang face-to-face learning hanggang walang vaccine. So, i-embrace na natin yung bagong normal. No? Not to embrace the new normal of education. Kaya sabi ko kay Ate Mabet, Ate Mabet, napapanahon ang ating national webinar series. Kasi marami silang matutunan, especially with regard to the learning modalities in the new normal. Para pag tatanungin sila or sasabihin sa kanila ng kanilang mga anak na ganito daw yung klase namin, at least you would be able to understand. And probably you can also share to others kung ano-ano ang mga ito. Okay? So, kailan ba magsisimula yung pasukan? Okay? So, binigyan ng power
ng authority ng ating president, ng ating secretary na mag-decide after consultation kung kailan talaga magbubukas ang klase. And then they decided to open the classes of the public schools by October 5. So yun yung ating first day of classes, October 5, 2020 for public schools all over the Philippines. Pero yung mga private schools na nakapagsimula na hindi na magsa-stop para mag-open ulit sa October 5, itutuloy na nila yung mga classes nila. Kaya yung anak ko, if you can remember, I have a daughter na naging din siya, naging participant din siya in one of the workshops, si Jane Angela, na ngayon ay isang senior high school student na grade 11. Nag-aaral siya sa Kolehiyo de San Agustin sa Bacolod kasi hindi siya pwedeng pumunta doon, hindi nga sila pwedeng pumasok pa dahil sa mga cases ng COVID-19. Ang ginagawa nila ngayon ay they're having online classes. No? Online class sila starting August 24. And I tell you, the struggle is real. Hindi lang sa signal, kundi sa bulsa. I-explain ko mamaya kung bakit. At kung ano yung ating mga options as parents. Okay? Kasi maraming nagtatanong, paano yung mga online class? Wala naman kaming cellphone, wala naman kaming gadget, wala kaming budget pang internet. So paano kami makaparticipate sa online class? There would always be a way if there is a will. Pero, alalahanin natin na hindi lang naman po yung online classes yung pinipromote ng DepEd. Marami pong learning modalities. Kaya nga tinatawag na learning modalities. Kasi marami nga sila. Okay? So, gaya ng sinabi ko, according to our secretary, education cannot wait. Kasi ganito, maraming nagsasabi na, bakit hindi nalang magkaroon ng academic freeze? O bakit hindi nalang isuspend for 1 year? Marami naman kasi mga magulang na parang nakaset na yung goals nila for their children. Like after this year, graduate na siya ng senior high school, makapag-proceed ng college. So, pag stop mo yan ngayon, this year, madidelay yung progress ng ating mga estudyante. And then besides, the parents always have an option. If they feel na parang hindi safe para mag-aral yung anak nila this year, meron silang option to like, patigil muna sa pag-aaral and then proceed na lang pag okay na ang lahat, no? So, but for many who have already set plans for education, particularly for the education of their children, so your education cannot wait, sabi ni Secretary Leonor Briones. Kasi naman, even if tama naman kasi si Secretary Briones na pag hindi natin pagpapatuloy yung education, saan kukuha yung mga bata yung education nila? Okay? Kasi hindi lang naman education doesn't just mean having to graduate from elementary or from junior high school or senior high school or even to college. It's about growth. It's about growing. It's about growing in academically yung mental development ng children. So, ito din yung pinupoint ng ating secretary. Okay? So because of that, we have the different online distance, nagkaroon ng online distance learning. So meron tayong dalawang type of distance learning. Meron tayong offline na distance learning. Meron din tayong online na distance learning. Pag sasabihin natin online distance learning, nakikita natin, nakukuha natin yung mga resources online. Kagaya ng ginagawa natin ngayon, this is already an example of an online distance learning. Dito ako sa Negros, diyan kayo sa inyong mga probinsya, yung iba na sa Manila, yung iba na sa sina Ate Christine, nasa Benguet, o yung iba na sa Davao, o sa Palawan, o sa Iloilo, o kung saan man, okay? Pero, nagkakaroon tayo ng connection with each other via online. Kasi nga, naka-connect tayo sa internet, tapos yung
platform na ginagamit natin is Google Meet. So, the availability of resources online. Okay? So, isa dito sa mga requirement, particularly sa ating mga parents na magiging teachers, ay kailangan meron tayong basic computer skills. Marunong tayong mag-operate ng gadget. Alam natin kung paano i-turn on yung gadget. Alam natin kung paano i-turn on yung isang application. Paano natin gagamitin yung isang application. So that's why it's very important na you have to upgrade yourself. Kailangan din natin huwag magiging stagnant. No? Matuto tayo kasi pwede namang matuto. Okay. So, yung mga schools naman na mag-offer ng online distance learning, kailangan na ma-meet din nila yung mga requirement. Marunong ba yung mga teachers nila gumamit ng online distance learning modalities? Alam ba ng teachers nila kung paano paggamit ng Zoom? If you remember, merong na-post na isang TikTok video na parang sumama talaga yung loob ko dun sa TikTok video na nakita ko. Kasi parang pinaglaruan ng mga estudyante yung kanilang teacher kasi nga hindi pa masyadong gamay, hindi pa masyadong alam ng teacher yung Zoom, kung paano gagamitin yung Zoom, paano mag-screen share ng Zoom. Tapos pinaglaruan siya ng kanyang mga estudyante. Ginawa niyang host yung kanyang estudyante para makapag-share ng screen. So ang ginawa ng estudyante nang naging host siya, tinanggal niya yung teacher from the class, which is very bad. Sabi ko, ito talaga yung downside ng technology, especially pag yung ating mga teachers hindi alam ang tungkol dito, no? So, alam mo din yung paggamit ng mga laptop. Alam talaga ng teachers kung paano gagamitin yung laptop. Ako, ang ginawa ko talaga dito sa division kasi nga hindi naman namin in-expect na magiging ganito talaga siya. So, marami kaming kasama din ng education program supervisors, na mga public schools district supervisors na hindi naman talaga nila din masyadong alam yung tungkol sa paano paggamit ng Zoom, paano paggamit ng Google Meet and everything, paano gagamitin yung Google Classroom. So, talagang we find it, yung may alam, talagang we mentor our office mates, no? Para malaman nila. So kayo, ganun yung challenge sa inyo. Pag hindi niyo alam, mag-ano kayo, mag-ano kayo, pag hindi niyo alam, huwag kayo magpa-pretend na alam niyo, no? Magpaturo kayo dun sa may alam, no? Paano ginagamit yung Zoom? Bakit yung iba maganda yung background sa Zoom? Bakit ito ang ganito? Ang akin ganito lang, plain lang. Kasi may mga ginagawa yan talaga. Mga ginagawa yan para ano. Tapos, of course, kailangan din na mag-invest ka, no? Kaya tinatawag na digital device access to the internet is a must. So, kailangan meron kang strong internet connection. Dapat strong yung Mbps. So, pag gagamit ka lang ng data, so how can you sustain your participation, especially now? Kaya na gumagamit tayo ng Google Meet. Alam nyo ito, kumakain ito ng napakabilis. Kumakain ito ng data, no? Ng bandwidth. So, magtataka ka, bago pa lang nagpa-load ng yung Angli surf or ganyan din, go surf. Tapos, ngayong gabi, wala na siya, ubos na siya kasi naubos na siya dito sa ating Google Meet. Kaya siguro, ang binigay lang sa akin Ate Mabet na time is only 1 hour and 30 minutes. Ala, nako Ate Mabet. Oo, grabe yung time na binigay mo sa akin. No? Oo. Sana all. No? Ayan. Kasi yung binigay sa akin ni Ate Mabet na time is only 2 to 3:30. Tapos meron pa pala mga opening program. No? So, tapos meron pa palang maraming activities. So anyway, mag-invest talaga tayo. Like sa akin, nag-invest talaga ako. Bumili ako ng aking sariling project. Bumili din ako ng aking sariling ring light. Bumili din ako ng aking condenser na microphone para walang echo pag nagsasalita ako. So yun. Yun yung mga bagay na dapat natin i-invest in the new normal. Okay? Hindi na pwede yung mga yung mga cellphone, yung mga maliliit, parang analog na cellphone. It's a new normal. Okay? So for DepEd,
marami tayong pwedeng kunan ng ating mga materials, particularly sa pagtuturo, or pag nagtuturo kayo ng mga anak ninyo, pwede naman kayong mag-download ng Commons, DepEd Commons. Napakaganda po ng DepEd Commons. Meron siya doon mga quizzes na pwedeng i-enjoy ng mga anak ninyo. I-download na po siya. You can access it for free. Nagkaroon po ng contract yung DepEd with TNT, yung talk and text. Tapos, kahit po walang internet connection, pwede pong gamitin yung DepEd na Commons. No? So, yung mga SLM, ang ibig sabihin niyan is self-learning modules. So, ibig sabihin self-learning modules, ito yung mga material, online or offline copies of the modules na babasahin ng mga estudyante, gagabayan ng kanilang mga magulang habang nasa bahay sila. So, pag hindi kayo nabigyan ng inyong teacher ng SLM kasi nga hindi pa sila nakapag-print, pwede ninyong i-upload siya. Pwede niyo siyang kunin you can actually download it from DepEd Commons. Okay? Or DepEd recognized learning management system kagaya ng Edmodo, Google Classroom, Moodle, Schoology. So ito yung mga learning management systems. Meaning to say, instead of the classrooms, ito yung gagamitin ng mga teachers para magkaroon ng interaction, para ma-meet nila yung kanilang mga estudyante, para magkaroon sila ng tinatawag na virtual class. No? Kasi nga hindi sila pwedeng pumunta ng school para mag-participate sa isang face-to-face na klase. At meron din tayong mga OER o Open Educational Resources. No? So ito yung magiging normal. Ito yung tinatawag nating online. Ha? Online ang tawag po dito. Hindi po natin ito na-access pag wala po tayong internet. Internet. Kaya sabi ng iba, internet. Pwede lang naman ng internet. Sige, bakit mag-internet pa? So anyway, so yan. So these things can only be accessed via online. Kaya nga tinatawag siyang online distance learning. So ito yung sinasabi ko kanina, Moodle. Okay, a Moodle, it is a learning platform designed to provide educators, administrators, and learners with a single, robust, secure, and integrated system to create personalized learning environment. So nag-create ng teacher ng isang Moodle, tapos lahat ng kanyang mga estudyante, doon na nagre-report sa Moodle. Doon sila magsasubmit ng kanilang mga output sa Moodle na hindi doon din sila magpa-participate sa mga quizzes and everything. So, parang nagiging isa siyang online na classroom niya. Yung sinabi ko. Okay? So, what is the advantage of Moodle is that it's very safe. It's one of the safest learning platforms kasi nga napaka-robust niya. No? Tapos hindi siya basta-basta na napipenetrate ng mga kalokohan. Okay, so yun yung Moodle. And then we have Edmodo. Ito naman ay isang educational. So yung Moodle at Edmodo, parang ganoon din naman sila, no? Gaya ng ginagawa natin ngayon na Google Meet. Edmodo is an educational technology company offering a communication, collaboration, and coaching platform to K-12 schools and teachers. The Edmodo network enables teachers to share content, distribute quizzes, assignments, and manage communication with students, colleagues, and even parents. So yun yung Edmodo. No? So unang-una, we have Moodle, and then we have Edmodo. So tatanungin nyo, yung mga estudyante ninyo, yung mga anak ninyo, tatanungin nyo, anak, ano ba yung inyong online na ginamit para sa inyong online class? Baka sasabihin ng anak ninyo, ay, ano lang po kami YouTube. Paano yan? Wala pong online classroom ng YouTube. Okay? Ang YouTube po ay isa lang magiging source ng mga materials na pwede natin gamitin para mag-review tayo, magturo tayo, mag-enhance tayo sa learning ng ating mga anak.
Pero hindi po pwedeng mag-meet yung mga estudyante doon. Hindi po nila makikita doon yung kanilang teachers physically. Ito po mga Edmodo at Moodle and everything. Nakikita talaga face-to-face ng estudyante, yung kanilang teacher. However, nangyayari lamang po virtually, kagaya ng ginagawa natin ngayon. Then of course, ito yung ginagamit ngayon ng anak ko sa classes niya, ang Schoology. It is a social networking service and virtual learning environment for 3 to 12 schools and higher education institutions that allow users to create, manage, and share academic content. Meron din silang Schoology for students, meron din Schoology for parents. So kung sakaling may mga announcement yung advisor or yung teachers, para sa mga parents, doon din nagko-connect sa Schoology for parents. Yan, ang Schoology. Okay? So meron pang iba na ginagamit din kaso hindi naman kasi siya nare-recognize talaga na gamitin ng DepEd, kagaya ng Zoom, no? The Zoom meeting. Ang Zoom is basically is just a meeting platform, no? Meeting platform lang talaga siya. Tapos alam niyo naman, pag hindi nyo, yung sa Zoom naman kasi, the disadvantage of Zoom is that if you're not able to save, if you're not able to record the meeting, hindi mo siya ma-review. Unlike dito sa mga Schoology, Moodle, at kung sinabi ko kanina ng Edmodo is pag kunyari na-miss ng estudyante yung kanyang class, so pwede lang niyang i-review yung mga PowerPoint presentations or pwede lang niyang i-review yung materials ng teacher kasi nandun din lang naman sa kanilang classroom. No? So ayan, kaya ito yung nire-recommend talaga. So ito, yung Google Classroom. Nagkaroon ako ng training sa National Educators Academy of the Philippines this, kailan ba yun? Parang April yata or May. So we had like a 5-day training. Tapos hindi talaga ako maka-attend kasi ang dami kong inaasikaso. No, marami akong din ginagawang iba. So I was virtually absent from the classes for the last 3 days. So ang ginawa ko is, kasi nandun din naman ako sa list, no? Sayang naman, hindi ako makakatanggap ng certificate pag hindi talaga ako nag-submit ng output. So ang ginawa ko is, I simply reviewed all the presentations na nilagay doon sa aming Google Classroom. Nagtanong-tanong ako dun sa mga classmates ko kung ano ang gagawin and then everything. Tapos sabi nila, basahin lang daw, i-review lang daw lahat ng mga videos, i-review lang daw lahat ng mga presentations. So ginawa ko naman and then I was able to answer some of the activities, some of the questions na binigay ng teacher, ng aming trainer. So luckily, even if I was absent for 3 days, kasi nasagot ko naman lahat, nagawa ko naman lahat yung require na mga activities, nabigyan pa rin ako. So that's the advantage of a Google Classroom. No? Napakadaling ma-monitor ng teacher kung sino yung present, kung sino yung absent ng estudyante. Kasi sa Google Classroom, pwede ka naman din kasi gumawa ng Google Meet. No? Pwede din na hindi lang Google Meet, mag-chat lang kayo ng mag-chat, no? Doon. Meron din dong area na pwede ka lang maglagay ng yung assignment. So kayo, because we are parents and we are also teachers at the same time, kailangan familiar tayo dito sa mga online platform na ito, di ba? If you remember yung napaka-controversial na video na ginawa ni Daryl Yap, yung tungkol sa online class, no, na nagmumura yung estudyante during sa online class nila. So explain ko doon, actually nag-participate ako doon sa discussion, sabi ko, hindi lang naman online classes yung ino-offer ng DepEd. So parang yung iba kasi natatakot, paano na ang gastos, wala kaming gadget, wala kaming ganyan, wala kaming internet, wala nga kaming pambili ng bigas, mag-online class pa kami. No? So, kasi marami yung talaga option. Online classes is just one of the options. No? Okay. Dito nga sa amin sa Sagay, konti lang yung estudyante na mag-online classes. Most of them, gagamitin nila is yung offline talaga, the distance learning modality. So ito, yung sinasabi kong
yung other. Kasi yung sinabi ko kanina na online, ito naman is modular. No? So yung kanina is online distance learning. Ito naman ay modular distance learning. Pag sasabihin natin modular distance learning, this would involve offline format of self-learning modules. Bibigyan yung mga estudyante ng self-learning modules, yung SLM. Ito yung parang ano siya, it's a set of material na ginagawa per topic. Usually, it would have like 35 pages in one module, no? So, ito yung ano, dito nakalagay lahat from the very beginning until the end. Parang pagbabasahin niyo ng estudyante, parang mai-imagine niyo na parang nasa classroom pa rin siya because yung modules naman is written in a way conversational. So parang nagsasalita yung estudyante, nagsasalita yung modules sa estudyante, no? Okay. So, I'm one of the writers of modules, self-learning modules for senior high school, no? So, napakahirap po ng paggawa ng modules. Sana naman ma-appreciate ng mga estudyante yung aming ginawang mga modules kung lalabas na siya. So, ngayon po, yung mga modules na gagamitin po sa mga school, hindi po kami gumawa nun. Yung ginawa po namin ay mga supplementary. So, meaning to say, kung kulang yung modules na ginawa na dati ng Learning Resource Management, ng LR, ng Department of Education, pag kulang yun. So, yung ginawa namin ng mga supplementary, yun yung idadagdag. No? So, meron tayong offline format na printed. Kung sasabihin natin printed, ito talaga yung physical, meron talaga naka-print. Siguro yun yung nakikita ninyo sa mga Facebook posts. Meron naman tayong tinatawag na mga e-books. Ang mga ibig sabihin ng mga e-books ay modules ito, pero naka-e-book format siya. Kaya yung say, nasa tab lang siya, tablet or sa cellphone. Kaso, ang disadvantage lang ng e-book is kailangan mataas yung storage ng iyong cellphone. So pag ang cellphone mo meron lang like 64 lang na GB. So hindi mo lalagay lahat doon yung mga modules mo. So kailangan bawasan yung ibang mga applications, no? So yun yung ano niya. Pero napakaganda po ng e-book, para lang siyang aklat. It's like a book na nasa cellphone lang. So parang i-ano mo lang siya, i-swipe mo lang siya to the side while you are reading. So para talaga siyang aklat. Kasi yung tawag e-book. Or meron din tayong digitized na copies ng module. Pag sasabihin natin digitized, ito yung nakalagay sa CD, nakalagay sa DVD, at nakalagay sa USB. So for example, kulang yung budget ng school para sa printing ng module. So yung parent pwedeng pumunta sa teacher tapos magdala siya ng kanyang USB tapos hihingi siya ng soft copies ng mga modules or soft copies ng mga modules, iso-store niya doon sa kanyang DVD or sa CD or sa USB tapos pag meron siyang laptop doon sa bahay nila, ay yun ang ilalagay doon sa laptop nila, no? At yun na yung magiging material ng kanilang estudyante. Okay? So dito sa modular distance learning, talagang yung teachers, kasi nga, unlike sa online classes na nakikita mo sa computer yung teacher, ito kasi hindi. Hindi mo makita yung teacher. So, ang participation ng teacher this time is the teachers take the active role of monitoring learners' progress. Minomonitor talaga yung teacher yung yung progress ng estudyante sa paggawa ng kanyang module. So now more than ever, kailangan talaga ng communication, magkaroon ng open communication lines, yung parents at saka yung teachers kasi magtatanungan sila ngayon o magtatanong yung parent doon sa teacher, especially sa mga topics, no? O sa mga content na parang napakahirap intindihin. So, kailangan talaga na magkaroon sila ng halimbawa, hindi mo alam yung tungkol sa calculus, hindi mo alam yung tungkol sa chemistry, or hindi mo alam yung tungkol sa physics. Tapos magtatanong yung estudyante, yung anak mo sa iyo. Tapos ikaw na parent yung teacher, paano mo sasagutin niya? No?
So, kailangan mo makipag-communicate sa teacher. No? So, ngayon, this time, magkakaroon ng open communication yung parent at yung teacher. Okay? So, pag hindi masyadong maganda yung relationship mo doon sa iyong doon sa teacher, paano kayo magko-communicate? So, this time, kailangan na i-improve talaga yung ganyan. So, ito din isang complete set of learning package, self-learning modules, and study guides. Now, ngayon, in the absence of, or kung hindi pa masyadong maintindihan ng mga estudyante, yung talagang nalalaman ng kanilang self-learning modules, pwede din silang mag-request sa teacher kung pwede silang makahiram ng additional learners materials, yung mga books, no, or mga textbooks, pwede silang mahiram para mas maintindihan nila kung ano yung napapaloob sa mga self-learning modules. But I tell you, because isa ako sa sumulat ng self-learning module, talagang sinulat talaga ang self-learning module in a way na madaling maintindihan ng mga estudyante, madaling din maintindihan ng mga parents. But in the event, so parang ganito, there's a question. So, paano yan, sir? Kung ang parents, sir, hindi naman sila marunong magbasa. Lalo na yung mga nasa sir, mga liblib na lugar, hindi naman sila nakapagtapos ng pag-aaral. Kung paano nila, sir, matuturuan yung kanilang mga estudyante? Dito na papasok yung mga tinatawag natin ng mga para-teachers. Parang teacher lang sila. They're not actually teachers, but they are community volunteers. These are people who may know, who may have completed like elementary or high school na pwedeng maka-assist sa community in reaching out to pupils or to students. So tinatawag natin sila mga para-teachers or parent volunteers na pwede natin silang ipatulong doon sa mga parents na talagang wala talaga, hindi marunong magbasa, hindi marunong magsulat. So pwede natin silang ibigay doon sa mga area na yun. Tapos they can cluster pupils or they can cluster students for remediation or tutorial. Maharapan talaga ng paraan. Okay? So, ito yung nature niya. So the modules are designed to provide learners with understanding of the key concept, sufficient practice to master learning contents, and flexibility in finishing each module. So for example, unlike sa normal classroom setting, for example, magbibigay yung teacher ng lesson and then after that, magkakaroon siya ng quiz. This time, parang there's a flexibility. Kung kailan gustong basahin ng estudyante yung kanyang module, yun yung time. For example, papahinga muna ako from 8 o'clock to 9, mamaya ko na bubuksan yung module ko, mamaya na ako magsasagap. Magtatrabaho muna ako, tutulungan ko muna si nanay doon sa pagtatanim ng gulay, etc. Mamaya na lang hapon ko babalikan yung module ko. So, that's how flexible it is. Ang importante is, pag nakuha yung module sa, let's say, Monday morning, kailangan maisauli siya Friday afternoon para makakuha na naman ng bagong set ng modules. Okay? So, yan. Yung kanyang, uniqueness. Okay? So, other than online distance learning at offline distance learning, meron din tayong tinatawag na radio-based instruction or television-based instruction. So, ang mangyayari, yung estudyante, nakikinig lang siya sa radyo, nandun na sa radyo mismo yung lesson niya. So, parang mayroong teacher doon, no, na nagtuturo, tapos merong hahawakang activity sheet yung estudyante para kung ano yung ipapagawa ng teacher based dun sa instruction niya sa radyo, gagawin ng estudyante doon sa kanyang worksheet or activity sheet. Yan din ang ginagawa namin doon sa television-based
instructions. No? So ngayon, we are very busy filming episodes for in time for the opening of classes. If you know, yung DepEd mismo, yung Department of Education, nagbubukas din siya ng kanyang DepEd TV. Makikita ito sa Solar Learning channel, sa cable. Makikita din siya sa GMA For the Box. Meron din siya doon sa Signal. At sa iba't ibang mga local cable stations, cable companies, no? Kagaya dito sa amin, we have made an agreement. We have made an agreement with a local cable station, and very fortunately, itong cable station, itong cable company, na maliit lang naman siya, just for Sagay City lang. Binigyan niya kami ng isang channel na pwede namin magamit for free. So we're very grateful, no? Na kahit na yung mga estudyante namin nasa bahay, tapos meron naman silang cable connection, pwede silang makanood ng mga episodes. So for students na meron silang TV sa bahay pero wala silang cable connection, pwede naman silang humingi ng materials dito sa aming learning resource management na nakapackage materials. Tapos doon nila i-play mismo sa TV sa bahay nila yung mga episodes just to be able to enhance learning. Okay? Kaso, ang downside lang nito is that kasi nga very limited lang yung yung tinatawag natin na very limited lang yung privilege. Hindi, I would like to correct myself by saying privilege. No, what I mean is yung airtime, kasi hindi naman lahat ng subject areas may bibigyan talaga ng airtime for the whole day. Like for example, gaya dito sa amin, yung aming Monday is only for Araling Palipunan, grades 1 to grade 10. Sabi lang yung Tuesday is only for mathematics. So pagdating ng pagdating ng other subject area, so basically yung isang subject makikita lamang siya ng estudyante or maririnig lamang siya ng estudyante every 2 weeks. So hindi kagaya yung phase ng mag-aaral via radio or TV, hindi magiging kagaya yung phase niya sa mga estudyante na talagang gumagamit ng iba't ibang module. So we are recommending that your video-based instruction and the television-based instruction would just be supplementary modalities for learning. So yan, no? Ito yung mga strategies na ito ay dependent on yung radio at television-based instruction. At yung gaya sinabi ko, it's dependent on available airtime, no? Okay? So, halimbawa, yung anak mo is grade 1. So, maririnigan niya yung episode niya is from 8 o'clock in the morning until 8:30 in the morning daily. Iba't ibang subject area. So, ano lang gagawin ng anak mo from 8:30 onwards? Wala na siyang gagawin kasi wala nang program para sa kanya. Ideally, ang gagawin is from 8:30 going to the afternoon. So, doon siya sa kanyang module sana, ideally. No? Okay, pero pag maraming TV station na nag-offer ng program, pwede like say, from 8:30 to 8 to 8:30 dito siya sa channel na ito. Then from 8:30 to 9, dito naman siya sa channel na ito. So parang whole day niya siya nanonood. But then there is a caution na may nagsasabi yung mga psychologists na we have to be careful with exposing our children to television for a long time because ideally, talagang screen time lang ng mga bata is not more than 40 minutes daily. Kasi pag sumobra ng 40 minutes, baka magkakaroon siya ng psychological impact doon sa kanya. No? So ang ginagawa namin, align siya kung ano yung nasa self-learning module, ito yung ginagawa din namin video lesson, hindi ka muli malabas. So parang pag titingnan ng bata yung kanyang ADM, yung kanyang self-learning module, tapos nanonood siya sa TV, masasabi niya na, ay, katulad niya yung nakikita ko sa TV doon sa aking nababasa sa aking module.
Okay? So yun din ang ginagawa namin ng mga radio scripts. Okay? So yun yung tinatawag natin yung mga ETV packages. Yan. Okay? So may mga considerations tayo dito, no? Okay. Ito talaga yung radio-based instruction at TV-based instruction. Ito talaga yung ating ginagamit para sa mga lugar na talagang ayun ka Team Cho, bawal lumabas, sa bahay may batas, bawal lumabas, no? So yun. So, it's recommended na, kasi bawal na sila lumabas, doon na lang sila sa makikinig sa radyo at manonood ng TV. So, of course, dahil ito ay TV-based instruction at radio-based instruction, kailangan mo talagang magkaroon ng TV. Paano ka makapag-participate sa TV-based instruction pag wala kang television? Or paano ka mag-participate sa radio-based instruction pag wala ka namang radio set? So, ito yung mga requirements. Ito yung mga investments na dapat bigyang diin ng mga parents. Okay? Yan. So, meron naman dito sa Sagay, meron kaming tinatawag na blended learning. Pag sasabihin natin blended learning, may mga times na mag-o-online yung estudyante, like say for 40 minutes, meron silang online para makikita talaga sila ng kanilang teacher, Google Classroom, Moodle, etc. So 40 minutes daily for their online learning. Tapos, meron ding radio-based instruction, meron ding television-based instruction. But most importantly, yung mga estudyante, meron din silang modular distance learning. So, when you put these modalities together, nagkakaroon ka na ng tinatawag na blended, no? Blended distance learning. So, yun to, sa pag tinatanong kayo, ano kaya yung blended? You need to say, halo-halo. It's a combination of two or more modalities. No? So, pwede lang naman din distance, modular, tapos radio, modular, tapos TV, modular, tapos online. O kung kaya lahat-lahat, gawin na. So, yun yung blended na distance learning. So, importante na tatanungin niyo talaga yung schools ninyo. Ano bang gagawin niyo, ma'am? Ano bang inyong learning modality? Pag sasabihin ng inyong principal ng inyong school na, ay, ma'am, sir, blended tayo. Ano, pagtatanungin niyo, anong ibig sabihin na blended? Ma'am, ano bang i-blend? A blend 45? Tapos ibibigay ng principal. Blended tayo, meaning to say, magkakaroon ng modular distance learning, magkakaroon din tayo ng radio-based instruction at the same time. So, yung tinatawag na blended distance learning. Nalapit na ako natapos. Okay? So, regardless of type of distance learning, teachers, learning facilitators, and para-teachers shall, number 1, monitor learners' progress. Hindi po pwede nabibigyan na lang yung estudyante ng module tapos bayaan na siyang mag-isa. No? Especially sa mga parents, dapat i-monitor. Meron tayong guidelines sa paggamit ng module. Kasi gagamitin pa yung module in the future. So, ang instruction is wag sulatan po yung module. Pero during sa aming simulation, marami pa rin talagang nagiging problema kasi hindi talaga pinalo yung guidelines na dapat mag-a-answer yung bata, maglalagay siya magsusulat siya ng kanyang answer on a separate sheet of paper. Doon pa rin talaga sumulat sa module ko, no? Ang hirap talaga. No? Tapos talagang mag-provide ng feedback kung tama ba o mali yung sagot o ano yung part doon sa lesson na hindi naiintindihan. Ano yung part sa module na hindi naiintindihan? It's very important to have open communication line, particularly for parents, for teachers, and for learners and for the entire community. Di ba? Dito na talaga mag-work. Dito na talaga natin masusubukan yung isang African proverb na nagsabi na it takes the whole village to educate a child. So hindi na po responsibility lang ng ating teachers yung pagtuturo ng ating mga estudyante, kundi lahat-lahat na po ng
Okay? Always be available for consultation on a one-on-one conference. No? Anong ibig sabihin ng one-on-one conference? Via telephone, via Zoom, via ganyan-ganyan. Especially for areas na talagang maraming cases, awal muna ang face-to-face. Ha? Okay, so so mga MGCQ, pwede na siguro na magkaroon ng limited face-to-face but not more than 10 people yung imimit ng ating teacher. Very importantly, meron akong narinig na feedback one time. Paano yan? Hindi nga ako nag-a-attend ng PTA meeting. Yan pa kayang online. Yan pa kayang one-on-one conference para sa Mojo. So, hindi talaga nagiging problema. But then, sabi ko nga, we would only know the real thing once we're there in the real thing. So parang we'll just cross the bridge when we get there. We'll just open our umbrella when it rains. Parang ganun. But then we are very hopeful na if all of these things are put together, magiging successful yung ating distance learning modality in the upcoming October 5th. Just need to cooperate. Kaya nga yung sinabi na kanta, di ba, ni Diana Ross, if we hold on together, I know our dream will never die. Dreams be as true to forever. Na yan. Yan. Ito yung individual monitoring plan no, na ginagamit natin. It is a specific tool which shall be used by teachers and para-teachers to gather feedback on the effectiveness of the intervention strategies provided to every learner and the necessary adjustments and modifications that shall be considered to help every learner meet the required learning competencies. I-explain ko ito ng inyong teacher, i-explain ko ito ng inyong principal kung paano po gagamitin ito. So, sinong gagamit nito? Kayo, ng mga teachers. Kayo ding mga parents. At basically, gagamitin talaga ito ng teachers. So, paano siya mag-gather ng data? By calling. No? By calling the parents. Wagan talaga i-contact yung parents. Ano yung mga needs ng learner? Particularly, let's say, sa English, ano yung learner's needs? Hindi siya nakapag-pronounce ng letter, ng sound, ng properly. So yun yung ano yung ginawa so mag-record ka ng sound tapos paulit-ulit mong iparinig or mag-take ang teacher ng video producing the sound tapos ipapadala doon isa-send doon sa parent na ipakita doon sa estudyante para ma-master ni estudyante. So kailan na monitor, ano yung progress, nagkaroon ba ng significant progress, nagkaroon ba ng mastery. So ito, mga bago ito, mahirapan tayo at the start, but then kung magtutuloy-tuloy, we will be able to get used to these things. Okay? So meron naman tayong tinatawag na learning plan. Ito namang learning plan, ginagawa ito ng teacher, tapos binibigay doon sa parent. So para siyang schedule lang for the week, kung ano yung aaralin ng estudyante. Sa Monday, ilang subject, anong time. Tapos sa Tuesday, anong subject, anong time. Kailan siya makikinig sa radyo, kailan siya manonood ng TV, etc. Kung just in case, blended na learning, kailan sila mag-online, kailan sila magaganito. So yan, learning plan. Hindi ko na pa i-explain sa inyo yung paano ginagawa yung learning plan kasi konti lang naman. Yung mga teachers, I'm sure that sila ni Sir Mark, alam na nila kung paano ito gagawin. For in your case, like mga OISCA volunteers, OISCA coordinators, hindi naman kayo gagawa ng mga learning plan. But at least, you're familiar na meron palang learning plan na gagawin yung teacher. Tapos nakalagay itong learning plan doon sa package ng mga modules na ibibigay ng mga tawag dito, ibibigay ng teacher doon sa inyong mga estudyante, yung sa inyong anak. Okay? So, yan. Okay? So, before I end, let us try to remember, tulong-tulong tayo para tuloy ang edukasyon. Okay? Before I end, papakita ko muna sa inyo. I'm sure nandito na ito, na-post ko na iso kasi sa Facebook and then so far it is like 4,100 views so far. No? So,
ito yung aking teaser para sa aking television-based instruction. Hindi ko talaga, I'm not sure kung magkakaroon siya ng sound kasi hindi ko talaga na-try na i-play ito. Hindi ko, naririnig ko siya dito sa akin but I'm not sure if naririnig dyan sa inyo. Kung minsan kasi nagkakaroon ako ng problema niyan with Google Meet, no? Tungkol sa audio. I have issues with audio when it comes to Google Meet. So I just hope na meron talaga siyang sound. Ay, paano yun? Sorry. Balik mo na ako. So yun po yung aming teaser, no? Nilabas po yung teaser last week, no? Para sa DepEd Sagay TVI or DepEd Sagay Television-based instruction. Dito po siya maipapalabas sa aming local cable channel 8 and then we would have our test broadcast on September 11. Tapos yung official broadcast namin will be on October 5 during the opening of the school year. So, that ends my presentation. Iinom muna ako ng tubig, sandali, if you would allow me. Kasi parang nauhaw talaga ako dun sa aking presentation. Ate Mabet, baka meron silang question. Tungkol sa aking presentation, I am open to answer kung kaya kong sagutin yung mga tanong. I'm sure marami na kayo. At least, I hope na medyo naging maliwanag naman kung ano yung mangyayari in the opening of the school year. So, like, if you have questions, kaya ko namang sagutin, I will try to answer. Okay? So, kukuha lang ako ng tubig and then I'll be back. We'll just be gone for a few seconds. Wait lang. I-off ko lang yung video. Okay, kuya. So sa mga meron pong katanungan kay Dr. Roger, pwede na po nating i-chat sa ating chat box yung ating pong tanong and i-entertainin po natin yung mga katanungan po. Wala po sa kanyang topic of modalities in the loop and extra challenge for educators. So, nakakamiss din si Sir Roger, napaka-active at napakagaling na speaker ni Sir Roger. Yung nagkakaroon po tayo ng national seminar Vizcaya. Yan, so namiss ko si Sir Roger. Thank you, Sir Roger. Yan, ito po yung teaser ni Sir Roger. So kanina po, hindi po natin napakinggan yung audio ng teaser ni Sir Roger. Salamat po, Sir Kenneth Villegas. Sinend niya po yung link para po sa mga gusto mag-view ng video teaser ni Sir Roger sa Sagay DepEd TV po nila. Yan. Pinapakita ba ni Sir Ken yung video? Exi lang po yun. Ano sir, ni-share niya po yung link po sa Facebook. Yung Facebook Oo. niya po, para po ma-view po. Yes, andun siya. Okay. Yan, napanood ko yan. Marami Sir pa po Roger. kami ginawang episode. So, meron po. Busy kami. Sana. Apo. Sana makomplete nila. Okay. Sir, ating mga bet, ano yung mga questions nila? Grabe, Ate Mabet, lumampas ako. It's already 3:50. Grabe. Ang daldal Okay lang. ko, Roger. Okay lang po, very Wala informative. Wala talaga pagbabago. Very Ang informative. daldal pa rin. Galing kahit na virtual pa lang, madaldal pa rin. Sir Roger, Kaya meron kulang po sa iyo isang isang tanong. Sige, sino yung may tanong? Si Sir Yan po, Mark. Sige. simula po kay Sir Delphine Tesoro. Is online Ayan. learning and distance learning the same? Yun po. Ay, hindi. Di ba sinabi ko kanina, dalawa yung type ng distance learning.
So we have online distance learning, tapos meron tayong modular distance learning. Pag sasabihin natin online distance learning, isa siyang distance learning, pero gumagamit tayo ng online connection. Kaya nga gumagamit tayo ng internet to meet our students. Pag sasabihin naman natin modular distance learning, wala tayong internet na involved, wala tayong online, hindi tayo connected online, pero natututo yung ating estudyante using their modules, using sa panonood ng radyo, sa TV at pakikinig sa radyo. So that's the difference. Okay po. So meron pa po bang ibang katanungan aside from kay Sir Delphin po? Yan. Sir Roger, more on thank you daw po sa inyo. Ito po. Sige. Ito. Meron po ako nabasa lang. Much po Sir Roger, first time ko po kasama sa Aritao, pero hindi po nakalimutan pagiging mahusay niyong speaker and facilitator. Thank you daw. Thank you, you're welcome. I miss everyone. I miss everybody talaga. Especially yung mga bata, no? Magkaroon din ba tayo ng workshop? Webinar series for children? Yes, of course. Oo, marami tayong pwedeng i-share sa kanila ng educational materials na mag-i-enhance, lalo-lalo na on how to prevent COVID. No? Yes, Kuya Roger. Isa ka dyan, ikaw ang magtuturo. Pakita ko na sa kanila yung mga ginagawa naming video. Sige, we'll try to. Sir Roger, Montes, nakaka-miss din daw mga kanta ni Sir. Kaya yung kanta niyo daw po, sir. Ay, ano? Kakanta talaga. Hindi, doon na sa ano, doon na sa face-to-face. Ayan. Sinabi kasi ni ni Dr. Willie Ong na nakakatulong daw yung pagkanta para ma-clear yung throat, tapos ma-clear yung lungs. So, yun palang mahilig magkanta, hindi magkakaroon, mas malaki yung chance na hindi makakakuha ng COVID. No? Para clear yung lungs. So, kailangan mag-practice kayo, no? Pag hindi kayo mahilig kumanta, talagang maging matapang kayo, no? Kahit na yung kantahin nyo na lang is yung yung ating theme song. Ano yung theme song natin? No? Ano yung theme song natin? Wait, nakalimutan nyo na yung ating theme song. Wala sumasagot. Oo. Ay, naman ko ating mga bet. I feel so bad nakalimutan nila yung ating kanta. Di ba? O, Sir Mark, ano yung kanta natin? Ano nga ba yun? Sabay ganun eh. No? Ginagawa natin yun. Di ba? Before tayo nagsa-start, ginagawa natin. Ano yun? Pag-ibig. Yes. Sir, yung pag-ibig. Ate Mabel, bigyan mo ng prize si Sir Mark, ha? Naalala niyo yung song natin. Yes. Pag-ibig tulad ng batis, pag-ibig tulad ng batis, diwa ko, di ba? Yes. Hi. Kaya pa tulad. Yes. I have a question, sir. Here in our division, we're going to use modular learning. Is that possible or allowed to go to barangay where we are assigned and meet our students and have a barangay class in their respective barangay gymnasium? That allowed by IATF? Yeah, ganito kasi, doon sa mga low risk areas na di ba may mga tinatawag nating MGCQ na tawag, Modified General Community Quarantine. So may mga areas sa Philippines na talagang low risk. So allowed sila clustering of pupils, like especially kasi ang nahihirapan kami, basically yung DepEd nahihirapan sa lower grades, kindergarten, grades 1, grade 2, grade 3, no? Kasi talagang napaka-specialized nung pedagogical approaches ng mga grades na ito. So we're thinking of like for MGCQ areas, yung DepEd is thinking of like organizing children in clusters. Like sa isang purok, halimbawa, we have 10 pupils. So you can meet them in a specific time doon sa chapel, tapos bibigyan mo sila ng instruction ng personalized face-to-face instructions, or i-meet mo yung kanilang mga parents. If you cannot meet the students, yung mga parents mismo yung i-meet ng teacher, tapos
i-explain ng teacher kung paano ituturo yung concept o ituturo yung topic doon sa mga bata. So yun yung ating ano. That is only for the in GCQ areas. Hindi po siya pwede doon sa mga general community quarantine, hindi po din siya pwede doon sa mga ECQ, no? So yun. Kasi originally yung ano talaga, yung plan talaga ng central office, ng DepEd central office is yung yung identified na low risk areas dun sa naka-modified community quarantine, pwede naman sanang magkaroon ng limited face-to-face lang. Like half lang ng class ang ipare-report sa school. So the other half would report the next day. Okay na sana yun. Kaso nag-declare yung ating president na walang face-to-face kahit saan, kahit kailan, no? Maasahan. So yung sinasabi ng ating presidente ay walang face-to-face hanggang walang vaccine. So sinunod yun ng ating secretary. See, yun po. But meron pa ba, Sir Mark? Yes, sir. Wala na po itong Roger. Madali po bang i-access sa Roger yung Moodle and Edmudo? Ay, ganito. Huwag kayong mag-ano ha. Madali lang naman kasi siya i-download. Madali lang i-download lang naman yung Edmudo, tapos yung Moodle. Madali lang sila. The problem is, maghintay muna tayo sa decision ng ating school. Kasi yung ating namang teachers, yung magde-decide, yung school mismo ang magde-decide kung anong klaseng digital, anong klaseng online platform ang gagamitin, di ba? Kasi may mga ano din naman kasi, may mga online platform din na may bayad siya sa maintenance. Like, for example, meron kang, certain school would pay a certain amount, no, sa paggamit ng applications na ito. But in the case of Moodle and Edmudo, kasi naka-contract siya with the DepEd, I think, but what is important is that kailangan na yung teachers, hindi siya mag-introduce ng online platform na hindi niya alam. Kasi baka magkakagulo, no? So kailangan munang mag-decide talaga yung school, mag-a-ask yung principal kung ano yung pinaka-pwedeng yung komportable talaga yung teacher na gagamitin. Pag mas komportable ang teacher sa Google Meet or mas komportable yung teacher sa Zoom, yun yung ipagamit sa teacher, wag yung application hindi masyadong familiar sa kanya. Baka mas stress pa siya, no? Mamamatay siya ng di oras dahil sa kaka-online class. Tapos, ito na ha, caution ko ito, mahal po ang online class. In fact, yung anak ko na nag-online class ngayon, talagang yung binabayaran ko na load niya for a week, umaabot ng 1,000. Kasi nauubos ka agad. Lalong-lalo na pag in every class nagzo-zoom sila. Nako, ang dali. Tapos hindi naman sila pwedeng mag-off ng kanilang audio, hindi naman sila pwedeng mag-off ng kanilang video kasi during the entire class, kailangan naka-on yung video nila para alam ng teacher na nandun talaga siya on virtually present during the class kasi pwede naman na i-off yung video, i-off yung audio, tapos ayan na, naglalaro na pala ng ML o kung saan-saan, di ba? So yun. So, talagang kumakain talaga siya ng napakaraming data. So, yun lang, preparahan. We have to prepare. So, para sa akin, dun sa mga families, dun sa mga communities na parang hindi naman talaga nakaka-afford ng online classes, huwag na kayong mag-off. Kasi binibigyan naman kayo ng choice ng school kung ano yung modality na gamitin ninyo. So, I would prefer na doon na lang kayo sa talagang modular distance learning. Yung talagang binibigyan ng module yung estudyante ninyo. Para sa akin, mas clear yon, mas madali yon. Tapos supported pa siya by radio and TV-based instruction. So talagang there would be learning. Kasi mahirap yung online, tapos hindi masyadong mahina yung signal sa lugar ninyo, tapos naka-freeze ka na, naka-frozen ka, tapos hindi mo alam, ongoing pala yung classes, ikaw lang pala yung nawala, di ba? So, kawawa ka naman. So, yan. Yes, sir. Sir, last two questions. Sir, saan mata-download ang DepEd Commons? It's a search na lang siya. Mag-search kayo ng search engine. Using the search engine dun sa Google, look for DepEd Commons. And then, yun, ita-download nyo lang po siya dun sa cellphone ninyo.
application. Okay na po. Napakadali po niya. Maghihingi lang siya ng And name. then last, sir, Maghihingi siya ng mga details like ano yung name mo, ano yung school mo, ano yung student. Pwede ba mayroon tayong LR, parang ID ng estudyante, ano pang LRM. So pag wala kang mga ganung details, hindi mo siya magagawa. Yes. Next. access. Last, sir, may payment po ba ang Edmudo? Di ba, sir? Sir Roger, sabi niya po. Yun kasi mga ano, yun kasi ito din kasi yung kaya nga itatanong natin ito sa ating mga sa ating mga school heads, sa ating mga principals, sa ating mga schools, kung ano talagang online platform ang gagamitin nila kasi pag kayo naman kasi ang nag-download tapos hindi naman kayo ang nagma-manage, wala naman kayong bayad. Yun na lang, ang magbabayad lang naman dyan is yung talagang magmamanage. Kumbaga, kung estudyante lang yung anak mo doon sa platform na yun, is wala naman yung kagaya ng, for example, kagaya ng Zoom. Merong Zoom na pay, na free. Meron ding Zoom na bayad, no? Pero kung participant ka lang sa Zoom meeting na yon, tapos hindi naman ikaw nag-organize ng Zoom meeting, wala kang reliable. Kumbaga wala kang babayaran. Yan. So with that, Sir Roger, thank you very much po sa pagsagot po sa mga thank you po sa mga tanong ninyo. Anyway, kung meron pa kayong mga tanong, no, you can actually message, di ba Ate Mabet? You can always message. Yes. We would accommodate your question in as much as possible. So, very importantly, before I end, ito lang yung reminders ko, wag tayong, let us not forget to coordinate with our teachers, coordinate with our school principals regarding these modalities. Di ba? Oo, kasi kahit na OISCA, coordinators tayo, halimbawa, meron tayong gusto natin gumawa pa rin ng mga environmental projects doon sa school natin. We can always set a schedule, no? Pwede naman tayong like gumawa ng tree planting activities, but we can have like less than 10 participants. So, gagawin natin by batch, no? Tapos, kasi hindi pwedeng lumabas yung ating mga estudyante, baka this time, pwede natin gawin yung ating mga tree planting activities doon na mismo, sa bahay mismo ng ating estudyante. Kung meron naman sila doong, tapos i-document lang natin, ganyan. While we are in the new normal. Kaya naman sinabi ni Kim Chu, bawal lumabas. No, sa bahay may batas. Yan. Okay? Yan. Thank you, Sir Roger. Yan. Napakahusay ng ating speaker, the pride of DepEd Sagay City, Dr. Roger Rochar. Yeah. So now to award our certificate of recognition to our speaker this afternoon. Once again, may I call Ma'am Mabet to award the certificate of recognition. Salamat po, Kuya Mark. Kuya Rog, maraming salamat po uli sa susunod na you're welcome, Ate. Maraming salamat. Organization for Industrial, Spiritual, and Cultural Advancement International, OISCA Philippines Children's Forest Program, presents the Certificate of Recognition to Roger Sarzuelo Rochar in recognition for his undoubted support and precious time rendered as resource person in the 2020 OISCA Children's Forest Program COVID-19 National Webinar Series with the theme Expressing Communities Amidst Pandemics, Options for Health and Environment, particularly for the episode 3, Learning Modalities in the New Normal, an Extra Challenge for Educators, on September 3, 2020, issued on September 3, 2020 at Quezon City, Metro Manila, Philippines. Signed by the President of OISCA Philippines, Mr. Jetsi Rojas, and the Secretary General of OISCA International, Mr. Fumio Kitsuki. On behalf of OISCA International Japan, OISCA International
National Philippines, and the OISCA Technical Trainees Alumni Association, lahat po ng ating partners at DepEd. Maraming salamat po, Kuya Roger, sa susunod po uli nating pagkikita. You're welcome, ate. I miss you. Po, Kuya Rog. Miss you too. Thank you very much, everyone. This is such a privilege. It's always a privilege to be part of an OISCA CFP activity. Maraming salamat po. May God give us good health and keep us safe so that we would be able to participate in more and more activities from OISCA, particularly in the CFP. Thank you. Tapos na ba, ate? That end? Yes. Yes. Oh, huwag ka muna umalis. Mag-picture pa ba? Pinatay ko yung ring light ko. Okay. So, binabalik ko po kay Sir Mark. Papapicture pa po tayo. Yes po, picture po muna tayo. Muna ng ating mga camera for documentation. Okay po, so open up po natin ang ating mga camera. Yan. Kuya Miggy, kung kailan magpo-photo ops na tayo, naglolo ko na naman si grid view. Yan. Okay. Mga ma'am, mga sir, pwede rin po tayo mag-picture. Ano mag-save. Okay, so ready? 1, 2, 3. Teka lang. So change ko lang yung setting ng ating ano. Kasi parang napapakit. Sige po. Yan. Para akong nasa langit. Okay, so yan na. Sige, 1, 2, 3. Smile. yan. Thank you, Sir Roger, for the announcement and some reminders. Mama Beth, take it away. Okay, so maraming salamat po uli at bago po tayo maghiwa-hiwalay. So, ganun po uli ang atin pong evaluation form, pero bago po natin ipakita ang link, pinapaalaala po namin ang exit evaluation form po ng Red Cross, yung pong kahapon. Meron pa po mga participants na hindi pa po nakapag-fill up. So, pakisuyo po, pakitapos na rin iyon. So, for today po ang ating evaluation form. So later po uli, akin po uling pinapaalala, kindly subscribe to our YouTube channel for other updates. Naka-flash po sa ating screen. And for the evaluation form today, paki-fill up po, nandito na po sa screen ang link. At katulad din po ng mga nakaraang araw, ang deadline po natin ay bukas hanggang 6:00 ng hapon. Pag di po pumasok, hindi na po mabibigyan ng certificate. So, maraming salamat po uli sa araw na ito. At bukas po, wag po tayong, sana po mas maaga tayo. At syempre dapat malakas pa rin po tayo puno at masigla. Tulad po ngayong araw na ito. Yes. So, maraming salamat po. Alive, alert, awake, enthusiastic. Yes. Yes. And I would like to quote yung share sa atin ni Kuya Roger. At sabi nga po, it takes a village to teach a child. So, nandito po lahat tayo para sa ating mga kabataan. Exactly. Sir Mark? Yan. Thank you, Ma'am Beth. Thank you, Sir Roger. Thank you sa ating participants all over the Philippines. And
Salamat po at magkita-kita po muli tayo bukas sa day 4 ng ating webinar series. Muli po, ako po Sir Mark, ang inyong moderator. And thank you and God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po.